I don't know, maybe you have a lot of trainings, yeah? How many hours a day you work in the hall, yeah, and then you dance just for your training? Sometimes it could be up to 14 hours sometimes. Sometimes maybe it's depending on what your schedule is. It's two. It varies a lot, but I would have to say most competitors, or Donnie and I, we always practiced, maybe over practiced, especially Donnie for a number of years, and a lot of competitors feel they want to practice less because that is better for them, and a lot of competitors feel they want to practice more. My answer would be to practice more, but I think some other people have had success with less amount of practice. It just determines on what type of dancer you are. Yeah, but do you have maybe a little time just your free time when you can just forget about everything, forget about dance and just, I don't know, off your salaries and for free time? Do you have? Well, we do now. Now we do. Now that we're both not competing. But as a competitor, your free time is very, very limited because you have to stay on your game. You have to try to stay on top. Now we walk our dog on the beach. Yes. California. Now when we live go home, really near the beach. when we go home, we have spare time. When we're on the road or traveling, no spare time. But next week, hopefully, we'll be walking our dog on the beach. Yes, that is what we're on Laguna Beach. Looking forward to. That's going to be great. Yeah. Был вопрос о том, все-таки Донни рекордсмен, он 14-кратный чемпион мира, и возможно ли сейчас кому-нибудь побить рекорд Донни? Он говорит, что наверное, все-таки невозможно, потому что это огромный труд, и очень сложно 14 лет подряд становиться чемпионом мира. И сейчас есть очень талантливые пары, 5-6 пар, которые действительно достойны чемпионского звания, но Донни не уверен в том, что они действительно смогут поддерживать свою форму на протяжении 14 лет, хотя возможно, что будут вот сейчас молодые ребята, которым вот сейчас по 16, и они смогут вот еще 16 лет продержаться и стать настоящими чемпионами и побить этот рекорд. Хотя Хади уверяет, что наверняка такого не случится в ближайшее время. Тренируются они действительно очень много. Бывает, что даже до 14 часов в тренировочном зале они проводят, и времени на какой-то отдых у них практически нет. Хотя вот когда они в разъездах, они тренируются немножко меньше. Вот сейчас, по крайней мере, у них менее напряженный график, хотя вот такой вот более информационный. И отдыхают они дома, потому что живут в Калифорнии на пляже, и поэтому вот когда они приедут домой, вот тогда они отдохнут, тем более, что Рождество на носу, и вот тогда будет самый замечательный для них время года, для них времяпрепровождения. You must have some memory. How do you remember all that and translate as well? It's like super memory here. I know. Unbelievable. It's something like that. Oh, thank you. Very. I was like, oh, that's impressive. I'm trying. Intelligent. Thank you. And I wanted to say that there are a lot of choreographers in Ukraine, especially when we also started to work like with TV shows, and all of our choreographers became stars. And I don't know, do you know some Ukrainian choreographers, and what can you say about them? They are really so amazing, like they think about themselves. Like Ukrainian. Well, I know some Ukrainian choreographers, I guess you could say, in our business, but as far as the television goes, I don't know many. I don't know many, as I haven't had the opportunity to really view a lot of the Ukrainian TV shows yet. Some of my friends that I danced with in California, who were Russian, were asked to come over and do some choreography for the shows in the Ukraine. And they told me a little bit about their experience and about how, the television shows here are very much interested in a story, and dance is portraying a story with a beginning, a middle, and an end. That's what they kept saying. What is his name? His name is Dima, Dmitry Chaplin. But Dmitry Chaplin, yeah. Мы спросили о том, знают ли ребят хореографов украинских. Она говорит, что
по ТВ-шоу не очень много хореографов знают, но есть очень много талантливых ребят, которые работают в Америке, вот их она знает, вот Дмитрий Чепло, например, он говорит о том, что он работал в Украине, и вот каждый украинский танец должен быть таким определенным перформансом от начала до конца, вот, когда прописаны герои, эмоции, вот это вот действительно украинский такой танец. And we know such a Ukrainian choreographer, Maxim Chmerkovsky, he played, he worked in Dances with Stars, and right now he's a bachelor in Ukraine, the most one, the most interesting, what can you say about himself, because well, interesting that you should ask. We know him. But he's considered one of the best and one of the most handsome choreographer in Ukraine. Well, you know, I think he definitely has a great look, and I think that he's done well for himself. And I think that lots of people will take to that because he might appear very charming on television. And that's really all I can say. Про Максима Чмырковского, друзья, о том, что, ну да, парень действительно хорош, в хорошей форме, приятен собой, но Хади более не знает, что да, они его знают, но о том, что... To tell you the truth, okay. When Donnie went on Dancing with the Stars, Maxim didn't like the way Donnie judged him. So he said bad things to the magazines in America about Donnie, and so now my opinion of him is quite low. Okay. Донни судил танцы со звездами, американский вариант, в котором участвовал Максим. Донни его на одном из эфиров раскритиковал, после чего Максим решил поделиться своими впечатлениями о Донни также в одном из американских журналов. Вот, после чего, ну, впечатление было не самое лучшее, то есть интервью было не самое лучшее. С тех пор Хади тоже не любит Максима. Вот такие дела на самом деле. Actually, I marked him rather well. Yeah. What I didn't like was the way he treated his partner. Yes. That wasn't very good. Yeah. На самом деле, Донни говорит о том, что не нравился не столько Максиму, а его отношение к партнерше. Вот в чем была причина, но Максим этого не понял, к сожалению. His partner was a famous actress called Christy Alley in America. She's a big star. Yes. And she was crying every day, and you know, she was thinking of pulling out of the program. Actually, halfway through the series, her agent was calling and saying, I think they were saying that she was, you know, not very happy. So that was the problem. Его просто партнерша была одна известная американская актриса, которая действительно популярная в Америке, Кристианин, но Максим относился к ней не лучшим образом, она плакала каждый день, в нем она была там на грани срыва, поэтому вот именно такое отношение к ней, и не понравилось Донни, он о чем говорил Максиму, но у них не сложилось. So, and what about modern? We have such a choreographer, Radu Pokletaru. Do you know him? He's from Georgia, but he works a lot in Ukraine and Kiev, and he has his own it's modern ballet or something like that. I'm so sorry, but I haven't heard of him, and I'm sure he's wonderful because most of the people, honestly, and this is me being genuine, I think most people who dance or who achieve a high level from the Ukraine are fantastic. I've never seen anybody that's horrible or bad. No. So I'm sure he is fabulous, and I apologize to him that I don't know who he is, because I'm sure I would love his work. Yeah, we will tell him. Вопрос о Раду Поклетару, поскольку он сейчас считается одним из наиболее известных украинских хореографов, но, к сожалению, Хадя о нем не слышала, хотя она уверена, что все люди, которые получили подготовку или которые выходцы из Украины, которые работали здесь в танцевальном мире, они действительно профессионалы своего дела. Ей просто, жаль, она не видела постановок Раду, но она уверена, что они действительно хороши.